Симптомите първо засягат старите и изтощени хора, както и децата. Алергичните реакции към тези частици са една от причините за симптомите, но те не могат напълно да обяснят целия синдром, който придружава хемтрейлс. Падането на температурата на кръвта, придружено с грип без треска, е знак за хронична гъбична инфекция. Съобщава се за различни автоимунни заболявания, от хронична умора до тежки болки в ставите, световъртеж, умствено объркване и краткосрочна загуба на памет. Някои хемтрейлс се свързват с епидемия от особено странна и противоречива болест – Моргелон, която се разпространява през последните години в южната част на щатите. Сега се е появила още една версия, най-екзотичната, за това, че моргелоновата болест се появява от така наречените химически аерозоли, химически следи, оставени в небето от някакви таинствени самолети. Въобще химическите следи са една от загадките на последните години. Хората, попаднали под разпръсване на аерозоли, страдат от главоболие, прилушаване, трескави състояния, кожни обриви, астма и прочие. Дали някой умишлено разпръсква някакви химикали или това е нов вид оръжие, например метеорологично? Възможно ли е жител на щат Арканзас тези дни да е забелязал малки частици, падащи от небето, част от някакви химически експерименти, провеждани от правителството? Сега все по-често привличат вниманието такива явления като появата на частици във въздуха и следите от прелитащи самолети, наречени химически аерозоли. Днес ще узнаем повече за това след репортерското разследване по темата на Джеф Фейл и ще разберем какво все пак лети във въздуха ни. Понякога сутрин забелязвах на небето многобройни ивици. Небето напомняше шахматна дъска. Бил Никълс е заснел няколко такива момента, ставащи в небето близо до дома му в Арканзас. Ивиците на небето в началото изглеждали като обикновени ивици, след прелитане на самолет, но съвсем не се разсейвали после. Едва по-късно той забелязал частици във въздуха. Забелязах частици, падащи на земята от небето. После Никълс забелязал как това вещество образува слой на земята. В този буркан съм събрал вода от земята близо до дома ми, от повърхността на колата ми. Химическите следи се отличават от обичайните следи на плитащите самолети по това, че ивиците не се разсейват в небето няколко часа. Често се вижда, че те остават от самолети, които пресичат небето няколко пъти, оставяйки рисунка във вид на шахматна дъска или решетка. След такива разпръсвания времето се изменя. Чистото небе се сменя от облачно, сиво с мрачно време. Но има и такава кошмарна версия. От небето се разпръсват мънички, изготвени по принципа на нанотехнологията сензорни датчици, попадащи във въздуха, водата и храната, а чрез тях и в организма на човека. Неотдавна 3 учени събрали образци от едните и от другите влакна, от химическите следи и от жертвите на моргелоновата болест. Изпратили за експертиза в 4 различни лаборатории. Резултатът се оказал зашеметяващ. Изяснило се, че химическите следи над Тексас и да речем над Италия са практически еднакви по състав. Но и това е особено важно. Влакната, разпръсвани от самолетите, представляват нещо като бебешки вариант на тези, които растат от телата на болните. Т.е. това е нещо като техен предморгелонов стадий. При жертвите на моргелоновата болест тези влакна са по-развити и напомнят много тънки нанокабели. И ето Джеф Ренс, радиоводещ и лауреат на престижната журналистическа награда Peabody, излиза с ново определение на моргелоновата болест. Най-вероятно това е предизвикано от нанотехнологиите нахлуване отвън в човешките тъкани, проявяващо се във вид на самореплициращи се тръбички, кабелчета и цветни влакна с множество датчици или антени и обекти от други видими конфигурации, част от които пренасят това, което може да се окаже генетически изменено и сраснало се с ДНК. Тези наноизмоделирани машини прекрасно се приспособяват в алкална среда и използват за жизнените си дейности биоелектрическата енергия на човешкото тяло, неговите минерали и други елементи. При това в малките наномашинки се намират собствени вътрешни батерийки, способни да реагират на специфично настроени микровълни, електромагнитни полета и прочее сигнали. Тоест тези наномашинки могат да приемат информация отвън и притежават нещо като групов интелект или разумен кошер. Но могат ли разпространяваните от химическите следи да се разпадат и да се превръщат в наночастици? In the early part of 1999,
a website under the name of www.carnicom.com, was created to call attention to the unusual events and effects surrounding aircraft activity over the southwestern desert skies of the United States. The developer of that site was a generally quiet and conservative former federal employee with no political or environmental notoriety. Within a matter of days, it was apparent that this site was immediately drawing attention from a broad host of high-level government and military agencies, defense contractors, research organizations, chemical and pharmaceutical companies, and health organizations. This interest was documented on this same site for a period of several months, by which time an obvious pattern of monitoring the developing research was apparent. Over the next few years, a glaring disparity had evolved. On one hand, a high level of monitoring of documentation, sampling methods, research, analysis, and disclosure efforts was now documented. On the other, a campaign of continuous dismissal of the significance of the issue and a refusal to investigate was conducted by those very same visitors. You are now seeing a small sample of these frequent visitors and monitoring agencies and companies, such as the Pentagon, multiple Air Force bases, the United States Senate, aircraft manufacturers, pharmaceutical and drug companies, national security, intelligence and emergency agencies, weapon and defense system contractors, research organizations, and the media. The United States Air Force is now on public record as declaring that the entire subject of this documentary is a hoax. This assertion was first made by Lieutenant Colonel Michael K. Gibson in August of 2000, when he stated that, quote, "The chemtrail hoax has been investigated and refuted by many established and accredited universities, scientific organizations, and major media publications." End quote. This assertion was later escalated when Colonel Walter M. Washabaugh in 2001 repeated verbatim the previous declaration. Colonel Washabaugh also did not opt to provide the detailed list of the refuting parties. Charles H. Taylor, North Carolina, from the House of Representatives, has stated in March of 2000, in a response to constituent concern, that he has been, quote, "informed by the Air Force that these chemtrails are nothing more than ordinary contrails," unquote. He also states that they pose no environmental hazard or risk to human health, and that we can be assured that he will continue to monitor this issue. Harold Halsness, from the Office of Secretary of Defense, and in response to a direct inquiry to former President of the United States, William Jefferson Clinton, in January of 2000, states that he is familiar with some of the reports on this issue, but that he finds them unsubstantiated by the facts. In addition, assurances offered that there is certainly no cause for alarm. In the first of many responses from the United States Environmental Protection Agency, under the directive of Carol M. Browner, Administrator, it is acknowledged in December of 1999 that citizen concern is focused on whether or not aircraft may be involved in operations that release chemical or biological substances. The EPA responds that they are, quote, "unaware," unquote, of any such applications by such aircraft. In January of 2000, a certified letter including a physical sample of highly unusual airborne fibrous material is sent to Carol M. Browner with a request for identification of the material on behalf of the public environmental and health interest. The EPA responds again in February of 2000 in two separate letters with a statement that they are, quote, "unaware," unquote, of any programs to disperse materials into the atmosphere using aircraft. The EPA does not acknowledge the receipt of or the existence of physical materials within the correspondence. In October of 2000, a series of more than 1,000 petition letters of concern was sent to Carol Browner as an indication of significant citizen concern on the aerosol issue. The EPA responded once again in December of 2000 that they continue to remain, quote, "unaware," unquote,
of any aerial application of chemical or biological substances that may have an adverse effect upon the population. After a period of approximately 6 months, the EPA continues to take no action regarding the identification of the physical sample under their custody, and no acknowledgement of the receipt of that sample is made. The discovery of unusual biological components within that sample by independent researchers heightens the concern for identification of that material. In response to an inquiry from Senator Jesse Helms of North Carolina to the Environmental Protection Agency, Region 4, the EPA once again responds with the phrase of choice, that is, the EPA is, quote, not aware, unquote, of any programs to disperse materials on the population using aircraft. The EPA expresses its appreciation over concern about protecting the environment and is hopeful that their reply addresses any concerns. Greenpeace, an international environmental organization, when contacted regarding the aerosol issue, stated in September of 2000 that they are, quote, unable to comment, unquote, and that they do, quote, not have an official position, unquote, on the matter. In a separate correspondence, Greenpeace responded to a citizen that they are concerned about global environmental problems and that they do not have local chapters that can help with this particular situation. In October of 1999, Senator Jeff Bingaman of New Mexico replied to a concerned constituent that the Air Force has assured to him that what is being observed are simply normal aircraft contrails. It is further stated that although there may be the appearance of an aerosol operation, this is not the case. Senator Bingaman also informs the constituent that he will ensure that the Air Force will reassure people about this issue. United States Senator Richard Lugar replies to a constituent in July of 2000 that what is being observed is simply a normal contrail, as has been seen since the close of World War II. Furthermore, Senator Lugar states that the FAA, NOAA, the EPA, and academic professors have examined the claims only to find out that they have been made by disreputable sources and that upon challenge provide no evidence or data. Representative Mike Thompson of California replies in April of 2000 to a concerned individual that what is being reported and observed is simply a normal consequence of aircraft traffic and that there is no environmental hazard or risk to health. The State of New Mexico Environment Department in September of 1999 acknowledges a number of complaints received regarding aircraft activities over the skies of Santa Fe, New Mexico. The Environment Department declares that the, quote, data, unquote, does not suggest that any illegal or clandestine activity is occurring. A scientific document that discusses the nature of normal contrail formation is included within the reply to the New Mexico resident. The citizen is advised to keep the department abreast of any concerns. The Attorney General of New Mexico, Patricia Madrid, in November of 1999, also acknowledges multiple inquiries to her office regarding unusual aircraft operations. The Attorney General declares that there is, quote, substantial evidence, unquote, that the activity and contrails are well within the range of normal aerial activity. After issuing this notice, Patricia Madrid declines to respond to 2 personal visits made to her office by Clifford Kernicom, a concerned citizen, to discuss the aerosol issue. The Ohio Environmental Protection Agency responds to a citizen in November of 1999 by stating that they are, quote, unable to complete an investigation, unquote, and that they do appreciate the concern expressed by the citizen about the environment. The ABC News 2020 investigative journalism staff respond that, quote, unfortunately, unquote, a request for examination of the aerosol issue was not chosen, and that 2020 thanks the citizen for thinking of them and being in touch. And in June of 2001, 1.5 years after the original submission,
the United States Environmental Protection Agency acknowledged the receipt of the unusual fibrous physical material. This acknowledgement followed a Freedom of Information inquiry on the topic submitted by a citizen. The EPA refused to identify this sample, stating that it, quote, was not the policy of this office of EPA to test or otherwise analyze any unsolicited samples of material or matter. Нямам факти и данни, че има такова пръскане до момента. Наистина нямам. Но ако наистина тази тревога продължава и вече тревожи много граждани, можем да организираме една проверка. Ако има такова нещо, ще вземем мерки. Съставки, които влияят върху психично състояние на хората или върху фертилността? Значи има включително и патенти в тази област, които са официално с номера, с години, с държава и така нататък. И тези патенти показват, че вътре става дума за соли на алуминий, на барий и на стронци. Основно. За това. И нашия въпрос е такъв. Има ли такова нещо или няма? И в тази връзка се организира в социалните мрежи и съответно сега се опитваме на живо вече да го направим. От обща култура какво би могло да повлияе бария, стронция, алуминия върху човешкия организъм? Аз не съм запознан. Знам за оловото, че влияе бария, стронция, алуминия. Как биха повлияли според вас? Имате ли някаква обща култура по въпроса? Значи това са вредни за здравето и ако те попадат по този начин, казвам по този начин, попадат в водоеми, в почва и така нататък, това е много опасно за хората. Много, казвам, опасно. Просто за това ние поставяме въпроса от група за натиск, такава, и поставяме въпроса, искаме да знаем. Специално за България, вие забелязали ли сте такова явление? Ето го. Ето го горе. Значи аз вярвам на очите си, не вярвам на ушите си. А какви съставки има вътре според вас? Не, ние сме направили отворено писмо до Кристалина Георгиева, президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание. Те да кажат какво има. Ние като граждани поставяме въпрос. А вие подозирате? Не, ние не подозираме, ние просто питаме. Много ли искаме? Добре, ако има различни хипотези, просто не искаме да влизаме в тази. Привържениците на тази теория обясняват целите на подобна практика с управлението на слънчевата радиация, въздействието върху хидрометеорологичните процеси, прилагане на електромагнитни супероръжия като ХАРП или дори с контрол над раждаемостта в определени региони. Твърди се, че тези линии причиняват дихателни и други здравни проблеми. Вярващите в тази теория са почти единодушни, че chemtrails са токсични, но причините за това варират от хипотезата за тестване на военни оръжия през контрол върху популацията до мерки срещу глобалното затопляне. Ако се окаже, че е безвредно. Окей, това е най-доброто, искаме да го чуем. Но под граждански контрол да бъде, не просто да го чуем така. А според вас кой е най-лошия вариант? Дайте да не влизаме в теория на конспирациите, защото просто не е такова. Напротив, ние сме от такова предаване. Моля? Ние сме точно от предаване за теория на конспирации. Ама не, ние сме гражданска инициатива, така че не бихме желали точно с такова нещо да бъдем оприличавани. Просто ние сме направили, сега ще атакуваме и хората, които ни представляват в Европейския парламент, говорим конкретно за България. Така че нивото го дигаме, все повече и повече искаме да знаем истината, нищо повече. А да не ви е страх да споделите пред нас? Не, защото за страх да е такова. Щом не ви е страх, създаването на конспиративни теории. Говорихме за това, че можем нещо да сложим, нещо имало бензина, той води до безплодие и пиша 3 книги, които продавам, ставам много бързо богат.
Не съм съгласен с това, защото ако ни пръскат, това означава, че има някакво световно правителство заговор, който отгоре на нас, точно специално нас ни пръска, за да ни изсъхнат доматите. Искам да ви кажа следното нещо. Ако беше така и ако е така, това означава, че всички военни, всички граждански пилоти, защото аз съм говорил с много такива, всички дори са наговорили са тотални лъжци. Включително нашия организационен секретар, който се казва Николай Дренчев и който е пилот на самолет-изтребител, който е летец-изтребител, летява на МиГ-21, на МиГ-23, той ни го е казал. Не знам откъде се появи цялата тази конспиративна теория. This is a point I want to drive home again because it's imperative in conveying legitimacy with our issue. Semantics matter. It absolutely matters. When people Google chemtrail, this is what they come to, chemtrail conspiracy theory. I have friends with the Union of Concerned Scientists that have tried to clarify this definition by stating that this is a layman's term for geoengineering. When that correction is made, within minutes, it's erased and deleted. They watch this site very, very closely. They want people to Google chemtrails and come to conspiracy theory. On the other hand, if you Google climate engineering, in the first sentence it clarifies that climate engineering is in fact an application of geoengineering. So we have science. And this is what media never uses. These terms they don't use. Our local media here has avoided these terms like the plague because they seem to feel their job is to distract people from the truth. We'll go into that deeper later, but again, semantics extremely important. Climate engineering, geoengineering. Scientific terms leads people to science, leads to credibility. Казвам следното нещо. Каквото е било във времето на нашата младост, щом пък и вие, като казвате, ще го виждал това нещо, винаги е било така и винаги така ще бъде. И това го има, откакто има реактивни самолети. И така ще бъде, докато има реактивни самолети. И искам да ви кажа, че ако си мислите, че някой някъде може да прави нещо такова абсолютно безнаказано, без никой да го забележи и без никой да го хване, извинявайте, ама до сега, ако беше така, ще има не едно, не стотици, не хиляди, стотици хиляди доказателства в тази посока. Няма едно до сега намерено, разбирате ли? Едно. Ама едничко няма. Как да ви го обясня? В интернет на един немски такъв, как се водеше, германски инженер, който е участвал в поставянето на подобен тип инсталации в самолетите. И той казва, че когато са ги карали да изсипват въпросните материали, въпросните отрови по-точно, трябвало да бъдат с предпазни средства, с противогази, едва ли не като и с такива предпазни средства, които реално погледнато могат да предпазят до някаква степен от радиация. Това е показателно, че в интерес на истината срещу нас се извършва някаква жестока глобална война, която в момента се опитват да я прикриват от 2020 година, понеже видяха, че много хора започнаха да се, не да се разболяват, а по-скоро да бъдат тровени от това нещо и да умират. Свинския грип вече не вършеше работа, т.е. идеята и фикцията, или по-точно твърдението, че имало свински грип или птичи грип и т.н. вече не вършеше работа и трябваше да се измисли някакво ново наименование на вирус, което съответно да оправдае тези действия и да прикрие тези криминални престъпления. Dann fliegt denen ihr Partikelmessflugzeug hinterher und misst Partikeldichte, Ausbringungsparameter und so weiter und so weiter. Die wollen ja schließlich wissen, wie sich das verbreitet. Und wir waren fertig und da kam dann das Militär und hat uns angewiesen, Vollschutzanzüge und Atemmasken zu tragen, denn die Tanks müssen jetzt befüllt werden und die Substanzen, die da reinkommen, ja, Aluminium, Sulfide, Bariumoxide, was weiß ich, sind durchsetzt mit nanopartikelgroßen Polymerverbindungen, die sind für euch hochgiftig, also ihr habt jetzt Schutzanzüge zu tragen. Und so viel dazu. Also ich wollte nur sagen, wir fliegen in eine ökologische Katastrophe und jeder, der das nicht begreifen will, den kann ich gerne die Beweise zeigen und ich stelle mich jedem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Ich bin bereit. Повишаване на температурата във височина. Такъв тип условия почти през цялата година в земната атмосфера съществуват около така наречената тропопауза, където обикновено температурата
по височина, която се понижава, спира да се понижава, даже започва и нарастване. Там се образува задържащ се слой. И при наличие на тези условия, колкото е по-широк този задържащ слой, толкова по-устойчива става и кондензационната следа. Като има и още една особеност, че продължителността на видимост на следата от Земята зависи от ъгъла на Слънцето, който осветява ледените кристали, които са в основата на тая следа. Горе-долу за какъв интервал от време изчезват въпросните следи от самолета, тъй като тия специално се наблюдават, че понякога по 20 минути се застояват? Възможно е повече да останат. Казваме, че зависи от широчината на този задържащ слой. Защото полетите на... това са така наречените трасета, той колегата летец ще обясни, нали, по-подробно, в които лети международният трафик. И точно те височините между 8 и 12-13 хиляди метра, което е така нареченото горно въздушно пространство. За генно инженерство, значи всичко, което и вие знаете, и аз го знам от интернет. Значи това, че някой някъде нещо е казал, или примерно неправителствена организация, или примерно някакъв специалист, или просто човек, който се интересува от това, примерно какви са тези следи в небето, не означава абсолютно нищо. Ние не можем да си позволим да подлагаме на съмнение нещо, което си е физичен процес. А това е наистина физичен процес, за което вие ни питате. Вече ако ни попитате, знаете ли примерно, че на борда на еди кой си самолет са возени примерно 500 тона химикали и са разпръскани над България, примерно, това е съвсем различно. Но нито аз, нито вие можете... Да, точно така, но нито ние, нито вие можем да го докажем това нещо, дори и да го има. Since the beginning of 1999, a series of more than 36 scientific, physical, observational, and analytic methods have been used to examine the dramatic alteration of the atmosphere that has taken place. These tests have been conducted with much labor, time, and expense. They have been conducted with very limited resources and equipment, much of it requiring original construction, development, or modification. What follows is a partial presentation of these sampling methods. The diversity and thoroughness of examination is apparent in the work that has now spanned more than 5 years. The officials and authorities have not attempted to replicate these testing methods, at least not publicly. They have not reacted to the results in any formal fashion, and they have not tangibly responded to the many calls for public inquiry and investigation that have been made. The methods and results of all testing procedures are available on the website www.carnicum.com, and this research represents a substantial body of information that may be helpful in interpreting the designs and motivations behind the aerosol operations. Essentially, the method is one of reverse engineering for a global covert operation, and there is no limit to the work that remains to be done. These findings, conducted for more than 5 years, are offered to the public. These studies begin with an examination of contrails themselves, a very common and ordinary phenomenon involving the freezing of water vapor into ice and their subsequent dissipation through evaporation and mixing. Meteorological studies of contrail formation and cloud formation have been made. Visibility standards and their reduction from a maximum of 40 to 10 miles have been called to attention. A study of pH, or of acid and alkalinity level, of rainfall has been conducted by a network of concerned citizens across the country. Highly unusual statistical results are present in the vast majority of these studies. Telephotos have been captured in the earlier phase of operations that directly show emissions from aircraft that are in complete defiance of any normal contrail formation. These unusual emissions are not a result of environmental conditions. They originate from the aircraft and can be shown in these cases to have no dependence upon even the engines of the aircraft. HEPA,
or high-efficiency particulate air filters, have been used in various states to directly filter the outdoor air in repeated tests. Some of the materials found include the repeated presence of unusual filaments, a gel formation, crystals, and powders. Extraordinary levels of particulate materials have been directly observed and recorded using simple methods discovered by citizens across the country. These methods include the corona of the sun and extremely powerful lamps. Caution with the solar method is especially advised. These observations have been taken under the most ideal weather and air quality conditions, and they nevertheless provide alarming and direct evidence of the substantial changes that have occurred in our atmosphere. Rainwater samples have been distilled to concentrate any solid materials or particulates. Metallic-based materials are evident upon observation. Unusual airborne filament samples have been collected from a variety of locations across the nation, as well as the globe. These fibers are highly unusual in their properties, and any claims of being simply spider webs cannot be substantiated. Samples of these fibers have been sent directly to the Administrator of the United States Environmental Protection Agency. Subsequent observation of these fibers under the microscope produces disturbing results, including the occurrence of unusual biological components. The United States EPA has refused to identify these fibers. Incredibly high mold counts have been found within repeated outdoor samples that have been taken. This result is in spite of the fact that the tests were conducted in an extremely arid environment in the high southwest of the United States. This arid environment has been further aggravated by extended drought conditions over the past several years, also a topic to be discussed further. It is a fact that particulate matter in the atmosphere acts as a transport mechanism or delivery system for other materials, including biological materials that can piggyback onto the solid materials. This is in addition to the health risk, including respiratory illness and increased mortality that result from higher levels of particulate matter in the air. It is also a fact that must be reported, despite the disturbing and alarming implications, that unusual and unexpected biological components have been repeatedly identified in a variety of atmospheric samples across a wide geographic area using a variety of techniques. The fibrous material sent to the United States EPA is especially unsettling, as it was later shown to contain biological components under the review of a medical professional. For those who might think that biological aerosols have no precedent, it might be worthwhile to read carefully the documented U.S. Senate hearings held in 1977, entitled Examination of Serious Deficiencies in the Defense Department's Effort to Protect the Human Subjects of Drug Research, along with the contractors that are enumerated within that report. A variety of electromagnetic devices have been developed and used. This investigation has resulted from the plausible hypothesis that the atmosphere has now been modified into what is called a plasma state, or an electrified gas. Testing has produced a variety of indications that this hypothesis is indeed correct, and that the atmosphere is regularly being used for electromagnetic applications. ELF energy is of special concern because of its direct connection to the health aspects of the electromagnetic nature of human beings. Artificial pulse energy appears to now have been detected on a variety of occasions, and evidence indicates that it is now a part of our unseen environment. Electrolysis methods have further confirmed the existence of unexpected ionizing metallic salts within our atmosphere. Radar anomalies also continue to point to the presence of an altered electromagnetic environment. The testing and sampling methods and results that you have just witnessed are necessary due to the abject failure of the public environmental authorities to respond appropriately to the many requests for investigation that have been made by countless citizens. The responses of the so-called officials and authorities has already become painfully apparent.
after confronting the reality of the changes that have been made to the planet, it is a natural question to ask, why? Why would anyone want to? And who would want to alter the very air that we all breathe? We may never know the true answers to these questions, as the evidence is now clear that the aerosol operations are a covert operation, an operation that is never to be openly discussed or disclosed using the traditional channels of a free and democratic society, an operation that will never ask for your consent or for your participation, and that will be conducted regardless of your concern. The answers, especially as to why, do not appear to be simple or restricted to a single purpose. The more that is understood about the nature and potential of the operations, the more complex the picture appears. What can be done, however, is to use the vast body of evidence that has been collected at a grassroots level to make interpretations that are at least consistent with this data. This has been done, and there are now 5 major areas of endeavor that are in agreement with the observations, data, and analysis that extends for more than 5 years. These are: number 1, environmental engineering, modification, and control; 2, electromagnetic operations; 3, military operations; 4, biological operations; and 5, planetary and geophysical change itself. These areas are not mutually exclusive to one another. There is an overlap that can make it difficult to discern where one program may start and another end. It is quite possible that any, and indeed likely that many or all of these operations are being conducted concurrently. What can be done within this brief segment is to explain how and why these types of programs are consistent with the broad spectrum of evidence that is now available to examine. First, with respect to environmental engineering, modification, and control, the evidence now shows that the very physical nature of the atmosphere has been changed. The best information leads to the conclusion that a hygroscopic, or water-seeking salt, is a dominant component of the aerosols that have been introduced. It is also an observation that has been confirmed over and over, and this is that the operations frequently, if not usually, are conducted in advance of approaching moisture and storms. These salts have the usual effect of locking up that moisture with the solid particles, and to generally reduce the impact of, frequency of, and the amount of moisture that reaches the ground. This is one of the simplest interpretations that can be made that is supported by countless observations, and this is that the moisture levels of weather systems have been altered. It may be no coincidence whatsoever that drought is now commonplace and widespread, and that the moisture of the planet is becoming an increasingly precious and sought-after resource. There are those who make claims that the aerosol operations have an intended, benevolent objective to mitigate the effects of global warming. It is also apparently accepted within that same claim that it is best that such an intention not be internationally discussed in public, and that you are best off not knowing about it. Unfortunately, the data does not support the contentions of benevolence that have been made, and in fact the majority of the data can be considered to have detrimental and potentially disastrous consequences to the life and ecology of this planet, including humans. Furthermore, the vast majority of elements and substances under examination will actually increase the heat levels of the lower atmosphere rather than decrease it when they are placed into it. This is exactly what the observations themselves support, and that is that drought conditions are exacerbated and aggravated by the introduction of the aerosols and not mitigated, as many might choose to believe. In addition, there are many more complicated aspects of environmental control that are possible with the use of conductive aerosols, including the modification of the electrical nature of the atmosphere, as well as thermal instabilities induced by interactions with the magnetic field of the Earth. Storms depend upon the electrical exchanges that take place within the atmosphere. Lightning is the result of electrical imbalances that occur in the electrical fields between the Earth and the atmosphere, altering the collection and distribution of rainfall, interfering with the electrical exchange of energy and producing thermal or heat instabilities,
All of these point to a very realistic assessment that environmental modification and control is likely a fundamental agenda within the aerosol operations. The United States Air Force has publicly disclosed a doctrine of owning the weather by 2025, and many have good reason to believe that such objectives have in part already been accomplished. This brief introduction to this topic only considers impacts upon the atmospheric shell, literally an eggshell of life that surrounds this planet. Understanding the full environmental impact, including the soil, the seas and lakes, the flora and fauna, the agriculture that sustains us, can only lead to an ominous portent of environmental change that we must pay the price for with our apathy. Not only are the moisture and heat characteristics of the atmosphere altered with the introduction of aerosols, but the electromagnetic properties have likely been changed as well. An ion is a charged electrical particle, and all of the data supports the claim that massive amounts of easily ionized particles are another important part of the grand geophysical picture. There are some elements that can actually become charged with the energy from ultraviolet light and even visible light in some cases. Barium is one such element that falls into this category. The implications of being able to modify the atmosphere electrically and magnetically are enormous, and a variety of physical methods that are used to transfer, manipulate, control, and propagate energy in that medium must then be considered. As an example of how a small change can produce a major effect, consider the following statement from Lancaster University in the United Kingdom on the topic of the ionosphere. Quote, "Although less than 1% of the upper atmosphere becomes ionized, the charged particles make the gas electrically conducting, which completely changes its characteristics. The ionosphere can carry electrical currents as well as reflect, deflect, and scatter radio waves." Unquote. What we see, therefore, is that a small change in the electrical properties of the atmosphere, be it the upper or now lower atmosphere, completely alters the way in which that shell around the Earth can be used. This concept introduces us to the topic of plasma physics, which may be more in the grasp of common understanding than might first be believed. Most of us are familiar with a neon or fluorescent light tube. This is a perfectly common example of what plasma physics is about. In that tube, there is an ionized gas, and energy can easily be sent through that tube to produce the effect of light in that case. A plasma is an electrically conductive gas. This means that there is a source of ions and electrons within that gas, and that these electrons can be used to carry current. We have seen that it takes very little change to produce a large change in the electrical properties of that gas, and the effectiveness of energy transfer and accumulation is governed primarily by the number of electrons that can be introduced into it. The term that describes this is electron density, and it becomes increasingly important in our understanding of the likely goals of the aerosol operations. Multiple measurements of atmospheric conductivity levels, extremely low frequency and very low frequency radiation, as well as magnetic variation, support the claims made that the basic electrical properties of our atmosphere have been changed. These two physical properties alone that have been mentioned, that of thermodynamic and electrodynamic change, have the prospect of changing our world so much that even the most conservative of environmentally aware individuals should be aware of the prospect for disturbance and damage. Changes in heat and energy are at the foundation of the life of this planet and all those who dwell upon it. It is a necessary, logical, and natural extension to our discussion of applications to include the almost inevitable role the military assumes within them.
Indeed, the dichotomy of extreme, sustained, and continuous interest and monitoring of the aerosol research by the military and intelligence complex, juxtaposed with the public declaration by the U.S. Air Force that this entire subject is a hoax, is curious enough that many of us may wish to seek the truth of the matter. The most advanced military agencies, intelligence services, and defense contractors clearly have an interest in monitoring and controlling the level of discussion and disclosure on the aerosol issue. The tools of research and analysis must therefore be used at least in part to compensate for the lack of openness that now shrouds this democracy under the guise of national security. A glimpse into the military window has been achieved, and a central theme will eventually emerge, and that is of control. Control in the deepest and far-reaching sense that you may imagine. For when the atmosphere of the planet is controlled, life itself, in the end, is controlled. With a basic knowledge of plasma physics, that is, the physics of an energized gas or atmosphere, it is impossible to proceed further without at least a brief introduction to the HAARP facility and technology. HAARP, or High Active Auroral Research Program, is operated by the U.S. Air Force and is claimed to be simply a research facility. The stated purpose by the Air Force for the HAARP project is that of a scientific endeavor aimed at studying the properties and behavior of the ionosphere, with particular emphasis on being able to understand and use it to enhance communications and surveillance systems for both civilian and defense purposes. It may be this, and then again, it may be more than simply a scientific endeavor. It may also be enlightening to consider United States Patent 4686605 by Bernard Eastlund in 1987 entitled, A Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth's Atmosphere, Ionosphere, and or Magnetosphere. There are many who have sensibly concluded that this patent essentially represents a blueprint for the HAARP facility as it has been constructed. This patent makes mention of numerous objectives and methods of operation that far exceed any scientific endeavor alone, and references the work of Nikola Tesla as a source of historical contribution. The amazing inventions and achievements of Tesla with respect to energy transfer and amplification, including the use of the atmosphere as a medium for sending energy from point A to point B, are well documented. The documents of Tesla were eventually confiscated at the close of his life, especially as they related to military matters, and he is generally now accepted as an unrecognized genius. The current incarnation of ionospheric heating is able to, according to Mr. Eastlund, put unprecedented amounts of power in the Earth's atmosphere at strategic locations, and to maintain that power level with the pulsing of energy. This patent also recommends the use of large clouds of barium so that ionization by sunlight will increase the electron density within the plasma environment. Testing and analysis does now positively indicate the presence of unusual levels of barium, a toxic element, within atmospheric samples. The amount of power inherent in the design of the HAARP project is further indicated by Mr. Eastlund stating that the present invention can be formed to simulate or perform the same functions as a detonation of a heave-type nuclear device without actually having to detonate such a device. A heave weapon has the effect of lifting the magnetic field of the Earth itself and involves the expenditure of massive amounts of energy. The patent is further stated to have numerous military implications, including the enhancement of or interference with communication and guidance systems, including those of airplanes and missiles, radar interference, missile destruction, weather modification, material transport of micron-sized particles, and molecular change of the atmosphere are each mentioned as further applications of the patent design. The executive summary for the HAARP project also specifically mentions forcing the descent of particles from the atmosphere toward the ground using ELF radiation from HAARP. Clearly, environmental modifications, the electromagnetic transfer of energy, and military operations of global impact are already in sight from the existence of these aerosols within our atmosphere.
In 1977, the United States Senate held hearings on the subject of biological testing by the Department of Defense on human subjects without their informed consent. In the opening statement, Senator Kennedy identifies the key issue of the hearings, the known use of Americans as unwitting human subjects for open-air germ warfare testing conducted in the public domain by officials of our own government. Furthermore, he poses the critical question: should a democratic people cede to its government the full responsibility of determining when secret tests on unwitting subjects are necessary to protect the nation's security? It appears that this key issue was never truly addressed, and that, almost 30 years later, this responsibility is no longer a question that is even being posed to the public. It is a fact, however unpleasant and distressing the consideration may be, that biological components have been repeatedly identified in a series of tests of atmospheric samples over a period of several years. The U.S. Environmental Protection Agency has refused to identify physical material that has been demonstrated to contain biologicals of this same form. These components appear to involve the use of desiccation, freeze-drying, and aerosol distribution methods, exactly the same methods itemized within the private contractor listings of the Senate hearings. Evidence further indicates that extremely advanced biotechnical methods are likely to be a part of the development and delivery process. To date, no professional or public medical professionals have attempted to duplicate the test methods and results, and the evidence continues to be provided only through independent citizen activism. Acknowledgement and response to this evidence by all public officials remains lacking. There is currently no prospect of government hearings on the aerosol issue, and the reality of the evidence continues to be denied by public officials. And lastly, although more conceptual in nature than our earlier discussion on environmental modification, electromagnetic, military, and biological aspects of the aerosol issue, it is not unreasonable to consider interactions with the Earth as a whole. It is not impossible that there may be connections between the energy levels of this altered plasma of the Earth and geophysical processes, including Earth changes. There has been increased attention in recent months by prestigious scientific organizations, mainstream media, and the Defense Department itself on dramatic Earth changes that are foreseen in the not-too-distant future. These discussions center on major climatic change and geophysical field changes, such as the magnetic field. Under disclosure is the likelihood that these changes occur much more rapidly than was previously supposed. It is at least a theoretical reality that a plasma sheath around the Earth can accumulate energy. This originates from the combination of increased electron density and low-frequency energy propagation. There are many questions that can be asked as to how and if this energy can be harnessed to affect the Earth. The many abnormal Earth changes already on the record during the recent years certainly offer a motive for examining the energy transfer between the Earth and the now altered atmosphere. И капацитети както в мрежата, така и в чужбина твърдят, че в тези необичайни следи на самолетите има бариев и алуминиев оксид. Вие как бихте отговорили на едно такова питане? Дали има такива елементи? Ами да ви кажа, според мен въобще не може да има бариев оксид и алуминиев оксид, защото те не са в състава на авиационното гориво. И за да има бариев оксид, това трябва да има барий, който да бъде окислен, за да се получи бариев оксид. А барий не е от тези вещества, които се отделя в петролните изделия. Значи по същия начин бихме могли да кажем, че има и бариев оксид от автомобилите. Наистина, ако се установи, че има наличието на тези елементи, какво ще е обяснението? Откъде би трябвало да са дошли? Ако има такива елементи, ако се установи действително, че съществуват? Значи, ако такива елементи се установят, аз първо ви казвам, изключено е да се отследите на двигателите с вътрешно горене. Изключено. Значи това е възможно. Ако имат следи в атмосферата, които се засичат, това би могло, спомняте си, че бариеви оксиди имаше, когато Чернобил избухна. Така че
ако има разпръскване след употреба на ядрено гориво в някоя атомна централа, което даже може да е останало скрито, но алуминиев оксид абсолютно не е възможно да се получи. Алуминия не е съставна част на горивото, той е съставна част на самолета, на конструкцията на самолета, ама в едно съединение, което се нарича дуалуминий, което обаче от своя страна пък не може да създаде алуминиев оксид. Говори за самолети, които общо взето не са идентифицирани. Летят неизвестни самолети над територията на България, значи уверяваме, че такова нещо няма. Всичките самолети, които летят, независимо колко са големи, са тъй наречените точки, които се водят от ръководство въздушно движение. Това е фактически гражданската организация или гражданския провайдер на въздушното движение, което ръководи движението не само на българските самолети, а на всички самолети, прилитащи над територията на България. Трябва да се борим, защото те са опасност за нашите деца. И това, че никой не иска да дойде и да каже има ли действително опасност, съществува ли тази опасност, съществуват ли тези пръсканици. Това, че някой мълчи, това е много страшно. И аз бих казвала, господа власт имащи, господа власт копнеещи, вие можете, поискайте. Направете санитарен полуден на небето, защото ние ще направим нашия санитарен полуден в деня на изборите. А само не питам, вие какво подозирате, че се пръска? Аз не подозирам, просто с Google можеш да влезеш, можеш да прочетеш достатъчно много сайтове и там можеш да видиш, застават учени, застават политици, застават хора, които с истинското си лице професионално говорят. Какво съдържа кемтрейл? Аз нищо не разбирам, обяснете ми. Ами, това, което се твърди... За България може да пръскат нещо друго, знае ли човек? Очевидно не са конфети и бомбони отгоре, или дори да са, нека да кажат какво е. Това, което се твърди, и нека да го опровергаят. Просто тези, които могат, нека да кажат какво е. И ние искаме да знаем какво е. Може да е невинно, но може да е опасно за децата. Нека да ни кажат какво е, нека да се успокои това гражданско общество, защото Фейсбук ври и кипи. Много страшно е. И когато някой се бои за децата си, той е готов на всичко. Колко страшно може да е, госпожо? Кажете колко страшно може да е. Какво е най-страшното, което може да не пръскат? Ами, добре, ще ви кажа. Значи, наскоро излезе публикация, че една от скандинавските министърки на зеленото казва, да, съществуват кемтрейлс. Това са окиси на тежки метали. Това са алуминиеви окиси, кадмиеви, стронци, бариер. Те са в нанодисперсни системи и тогава те са по-реактивоспособни. Алуминия влиза в мозъка, влиза в гръбначния стълб и просто атакува и се отразява много зле, предизвика всякакви нервни болести. Какво е нанодиспертна система? Наночастицата е 10 на минус 9 метър. Може да си представите микрона е 1/1000 и просто си представите по-надолу. Просто това едва ли не почти на молекулярно ниво. Наноразмерни са органични частици, а има и такива в тези. Това са вируси, това са микроби, това са токсични, канцерогенни неща. Твърди се, че е това. Някой разпръсква нещо в небето и с наземни инсталации от типа на Харп, от типа на ЦЕРН, това са най-мощните електромагнити, заровени под земята, вече се въздейства на тези частици в атмосферата и оттам нататък се постигат различните ефекти, които се целят. Точно, за съжаление, ние обаче не знаем кой и какви ефекти иска да постигне и съответно въздействията като резултат. Господин Симеонов, споделяте ли подобна теория? Аз поделям опасението, ако съществува такова нещо. За мен обаче фактите говорят по друг начин. За да докажем дали една хипотеза е правилна или не, ние трябва да я подложим на тестове. Тоест да проверим фактите, които показват тази теория дали е вярна или не. Ще се върна на госпожа Григорова от Трябва. Тя спомена, че е наблюдавала 2-3 пъти май и юни месец, след това юли месец по-често и август, септември и октомври месец много често е наблюдавала такива явления в високата атмосфера.
Смея да твърдя, че това се дължи на едно много често случващо се явление, наречено антициклон. През лятото в България много често се случва да имаме антициклонално време. То с какво се свързва? Липса на валежи, липса на облачност, известно количество водна пара в високата атмосфера, при което, когато мине самолет, самолетът, благодарение на горенето на керосина в двигателя, изхвърля така наречените кондензационни ядра. Това са мънички частички, около които започва кондензация на вода. И водата кондензира, т.е. преминава от газообразно състояние или в състоянието си вода, или в състоянието си ледени кристалчета. Точно тези водни капки и ледени кристалчета ние наблюдаваме в атмосферата. Защо някои следи остават в атмосферата, защо някои следи не остават? Ние не отричаме процесите, които ти казваш, ние не ги отричаме. Ние не отричаме, че самолета оставя естествена кондензационна следа. Че има атмосферни условия, при които самолет може да остави по-дълга кондензационна следа, която да престои в атмосферата повече време, но това време не е в никакъв случай толкова, колкото изкуствените облаци. Или т.е. следите, които са се старали да изглеждат като естествени, за да не може да бъде лесно забелязано явлението. Защото, ето ти факти, има десетки патенти, които касаят тази технология. Аз ще прочета само един или два от тях. Патент номер 4686605 на Бернард Истланд. Кръстен методи и апаратура за промяна на регион от земната атмосфера, ионосфера и магнитосфера. В патента се посочва създаването на огромни облаци от барии, чиято ионизация от наземни инсталации трябва да увеличи електронната плътност на плазмената среда в атмосферата. Пише, че тази технология разполага с възможностите на ядрена бомба, без да е необходимо да се използва такава. И се цитират две възможни приложения. Едното е чисто военно, като разстройване на комуникациите, а другото, ето точно е записано, модификация на климата. Това е само един от патентите. В самия патент вие споменахте, че то се извършва през наземни станции. В момента ние говорим за самолети. Чиято ионизация. В патента се препоръчва създаването на огромни облаци от бари. Чиято ионизация от наземни инсталации. Тоест, веднъж ти трябва да ги разпръснеш, ти трябва да ги създадеш тези облаци в атмосферата и втори път да ги манипулираш с наземни инсталации. Погледни само, моля те, на тази апаратура. Специално е избрана тази снимка, защото на всички други снимки може да бъде обяснено, че това е технология, с която се разпределя тежестта в самолета по време на изпитания и така нататък. Но тук конкретно си личи изписан номера на патента. И долу на английски е изписан пак номера на патента и за какво се отнася. Системи и методи за аерозолни разпръсквания на материали. Тоест, такива патенти съществуват, такава технология съществува. Има хора, които са мислили как може да бъде постигнато такова нещо. Има световна практика за засяване на облаци. Какви са тези експерименти, които се провеждат с засяване на облаци? Проверява се по какъв начин могат облаци, които имат потенциала да бъдат градоносни, да се извалят преди градовите зърна да се образуват в съответният облак. Това никой не го отрича. Каква е причината това се знае. Това всеки гражданин го знае. Всеки. Аз съм склонен да вярвам, че ако видите самолет, който разпръсква въпросните активни вещества, които карат облаците да кондензират водните капки. В зависимост от състава може всичко да се изглеждат за вас по същия начин, по който изглеждат така наречените chemtrails. Добре, извинявай. Искам и още едно нещо да кажа. В самото име chemtrails, водната пара, водата, също е химическо вещество. Ние целите сме изградени от химически вещества. Тоест, chemtrails само по себе си термина може и да не е най-успешният. Съгласен съм, защото chemtrails, това явление с химическите следи, то е част от технология. То е само една част. Ние не можем само с химическите следи да си обясниме всичко. И даже виж, има американски закон, номер 105-85 от 18 ноември 1997 година, който разрешава тестване на химикали и биологични агенти върху цивилното население. И това е публичен закон, който може да го видиш навсякъде. На 11 януари 2012 година съветът на град Фейърфакс, Калифорния, е приел резолюция номер 1207, с която го обявява за зона свободна от химически следи. Тоест вече имаме една цяла общност, която е приела официален документ,
и забранява на тяхното въздушно пространство. Не, че някой се е съобразил с тях. Само да ти кажа, че на 21.10.2010 година ООН призовава за замразяване на климатичните и геоинженерни проекти. Това е излъчено по Reuters. А през 1990 година НАТО официално и детайлно обяснява как във всеки високолетящ самолет може да промени атмосферата чрез разпръскването на полимери, които абсорбират електромагнитната радиация. Това е патент номер 6315-213. Почнах да правя лични наблюдения, тъй като не го правих. Реших, че за да бъда истински честен със себе си, аз трябва да извърша наблюдения. Аз не мога да твърда иначе обратната теза. И, за съжаление, точно моите лични наблюдения ми накараха ме. Тоест, аз видях, че се случва нещо ново. Случва се нещо различно, нещо, за което не сме подготвени, не сме информирани, не сме образовани. Съответно, ние не можем да намерим и подходящите обяснения за това нещо. И това е основен проблем на повечето хора, защото има много хора, които нямат образование, могат да се изразят слабо. И те не знаят как да го обяснат. И те, разбира се, че изглеждат смешни, изглеждат конспиратори, изглеждат... Много често се чете в интернет за тези впръсквания с самолетите, двете черти, за химтрелите и казват, че някакви наши... Колко е верно, не знам, но някакви наши хакери са измъкнали от Пентагона, значи, че пръскали с уведнен уран територията изобщо по целия свят, даже и в България. Така. Да са ни живи и здрави хакерите, Ленчо! Че откъде другаде ще разберем за конспирациите на илюминатите, рептилите и масоните? Ти остави масоните, малин! Хемтрейлите са истинския бич на обществото. Хемтрейлите и казват, че някакви наши хакери са измъкнали от Пентагона, значи, че пръскали с уведнен уран територията. И какво сега? На този обеднен уран пари ли да му събираме? Не, малинко, не. Обеднения уран уврежда. Значи така прочетах в интернет, че това е с цел намаляване човечеството. Ето ти доказателство. Прочел го е в интернет. Щом така пише в интернет, значи е вярно. Давай да ходим да копаем бомбоубежище и да се запасяваме с консерви и противоотрови. Точно това е причината, поради която аз с моите колеги създадахме групата във Фейсбук, че според нас няма хемтрейл, защото ние сме метеоролози, ние сме квалифицирани в това нещо и ние сме изучавали атмосферата. Ако имаше въздействие върху здравето на хората, едва ли населението на Земята ще да стане 7 милиарда толкова бързо? Има 3 основни документални филма, касаещи темата. Това са "Дупки в небето", "С какво ни пръскат" и "Ерозолни престъпления". Ти изгледа ли някой от тези 3 филма? Не съм сигурен дали съм ги гледал. Значи, помоля наистина да ги гледаш. Добре, ще ги изгледам. Но за в бъдеще, ако ти се постараеш, имаме абсолютния шанс да стигнем до единомислие. Аз призовавам хората, които се интересуват от тази тема, да пишат своите сигнали не само до държавните институции. Нека ги напишат и до катедра метеорология и геофизика в Софийския университет. Според вас еднакво ли е това явление по целия свят или само за отделни страни е засилено? Не, то не е локално. Между другото, България сега последна се поставя този въпрос в цяла Европа, в Щатите, още от 2006 година. Има протести, има натиск. В момента в Швеция последно поставиха въпроса пред правителството си, пак в този контекст. Така че просто ние не сме някакво изключение. Може би сме последните, които поставяме. Добре, нали и Бойко Борисов годиша това? Годиша това си... Как да ви отговоря на този въпрос, при положение, че ние искаме да се направи проверка, а тази проверка се осъществява с много по-малко средства, отколкото бистришките тигри летяха до Бургас. Значи по този начин се прави, директно в следата, пак казвам директно, защото ако се направи на почва, има предположение, че ще се каже, че това е попаднало от другаде, директно в следата, ето, която виждате в момента, днеска ето го. Цял ден днеска небето се разорава. Дали пръскат сега? Аз лично съм тук на морето от 5-6 месеца. Всеки петък виждам самолетите, че пръскат. Сега мога да ти дам кадри, които ще ги пуснеш, които аз съм ги заснел. Има по 12-13 самолета на Златни пясъци и на Слънчев бряг. Откъде? Ние имаме 12-13 самолета, като ние имаме 5 самолета на кръв. 3 ли са купили? Ние нямаме самолети. Какви са тия самолети и на кой са, че непрекъснато се въртат в кръг и пръскат? Окей. Ще кажат, това са конспирации и идиотизми. Значи има сайт на ЦРУ, знаете, тази организация Централно разузнавателно управление, което е създадено след войната, Втората световна война. Това е обществена организация, също е частна фирма с много частни подизпълнители,
което обаче е ангажирано от американското правителство да разработва различни неща. Шефа на тази организация, в момента не мога да го кажа, но ще го даде като видеоматериал, на сайта на ЦРУ казва от години, че пръскат със самолети, за да могат да променят времето. Не, че аз не го казвам, аз съм прост човек, така ще кажат всички, тапак, културист, психопат, казва го шефа на ЦРУ. Ако то шеф на ЦРУ не е важен и той го нарежда това да го прави, значи има след това, мога да дам на ванката, има изследвания на това, което се пръска. Това са немска лаборатория независима. Има бари, алуминий, стронци, това са метали, които целта им да отблъскват слънцето, специално алуминий, да намаляват слънчевите лъчи, да не стигат до нас и да умираме, разбира се, да не могат да синтезираме витамин D. В същото време тия тежки метали, като попаднат върху кожата, те са микрочастици. Кожата е най-големият орган в тялото, която пие вода и диша, влизат в тялото и се получават, разбира се, рак. Не се отваща веднага. Сигурно след 30 години ще почне да се появява и всякакви злокачествени образования. Освен това, алуминия, бария, стронция и всички тия неща влияят на волята и правят един безволев роб. И не на последно място, най-страшното са малките бактерии, гъбички, които падат отгоре, влизат в белите ви дробове и се развият всички възпаления. И когато паднат тези метали и бактерии и гъбички в белите ви дробове, нормална имунната система, ако не може да смогне, която е атакувана не само от това, през цялото време ние живеем неправилно, повечето хора така живеят, бързо да изкарат 5 лева, ядат, пият каквото им падне, имунитета пада и се започва да се разболяват белите. Aerosol geoengineering is not doing it, and it makes the problem of how we govern it fundamentally harder and different and novel. So I've told you it's cheap to deliver materials to the stratosphere, and I'm convinced that's true. I don't think that will change. But I think the more we do research, the less easy this will look, the more complicated the environmental effects will look, and that's a good thing, because right now it looks too easy. So I think that if we do more research, we're likely to find out that it's harder and more complicated than we thought, and that the side effects are harder to manage, and that's a healthy outcome that will make it easier to do the management. Of course, the opposite reaction is possible. It's an empirical question, how people will actually react to... Значи това е един дълъг разговор. Така че тия, които не вярват, могат да прочетат основата на световната икономика. Казва се Малтус, това е теоретик, който служи на английската кралица. Той е създал тази теория за намаляване на населението, за болестите и за войните, които трябва да се правят през определено време. Някъде е роден около 1780 година, не вчера. След това неговата теория преминава в геничното дружество. Геничното дружество е създадено от много интересни хора. Един от тия хора е бомбардирал София и е казал, че София трябва да изчезне от лицето на земята и там да се създадат картофи. Това е една английска свиня, пияница и наркоман, Уинстън Чърчил. Той е почетен председател на това генично дружество, което се занимава с скопяване на населението и убиване, изкопяване на нефелните. Значи аз реша на Ванка, че ти не ми арестваш, и трябва да идвам и насилствено те скопявам. До 1933 година скопяват в Америка. В над 30 държави, мога ви дам статистика. Между другото, генично дружество е финансирано от Карнеги фундацията и Рокфелер фундацията, а пък един от основателите, Александър Бел, който е измислил телефона, също милиардер. Има един Бърнард Шоу, известен американски писател, който е голям почитател. Той каза, че всички хора са ненужни, трябва да се избият, защото не помагат нищо на населението. Едно време имаше войни, в които се стреляха хората и виждаха противника. Ние бяхме пък в турско робство и знаехме кои са ни поробили. След това имаше Първа световна война, Втора световна война. Това беше един добър бизнес за тия хора. Освен това, убиването на населението дава сили, на тъмните сили. Кой? Разбира се, че княза на злото. Хората, които не вярват, в Бога не вярват, че има демон, дявол, който командва света, но ако не вярвате, то поне тези хора, които го командват, те са ясни, защото са явни. И те са, както се казва в клуба, Римския клуб, който може да намерите сайта им, който не е толкова силен, защото в момента сега напред излиза организацията в Давос, на който от рода Ротшилд. Там са техните планове, имат си официални книжни сайтове, те вече парите ще спрат, ще вземат цялата собственост, така че баровците, които се уповават на мангизите на собствеността си, те ще бъдат силно засегнати. Два въпроса. Какво съдържат и как лично вие го чувствате?
Ами аз не разчитам на чувства, разчитам на обосновани факти. Живеем в света на технологията, е редно да се направи анализ и да се предостави на обществото адекватна информация. Какво е това? Как го усещате, им предвид? Аз не го усещам по никакъв начин. Виждам нещо странно в небето, не мога да твърда какво е то. И пак казвам, разумни същества сме, би следвало да се обосноваваме на фактите. Какво могло да има вътре? Нямам никаква представа. И тогава защо страхувате? Защото има голяма част от обществото, която е притеснена, има определени твърдения, които аз нито мога да приема, нито да отхвърля. И пак казвам, имаме средства, които се инвестират в наука, има подходящи технологии, с които може да се направи анализ и да бъдат успокоените около 10 000 човека, които във Фейсбук са събрали. Аз нищо не разбирам. Обяснете ми на човек, който нищо не разбира, кое е най-опасното нещо, което може да се държа. Може радиация да пръска, знае ли човек? Не мога да ви кажа. Значи аз също съм от 10 дена в тази тема, но смятам, че след като има някакво напрежение в обществото, властта е длъжна да даде адекватния отговор. Ще успее ли вашата борба? Смятам, че тази борба би могъл всеки да води, който смята, че има право на информация. Надяваме се да успея. След като знаете за това, което се случва, как се предпазвате? Аз не виждам как мога да се предпазя, ако, всъщност това горе, там може да снимат в момента, е нещо, освен изгорели газове. Да, добре. Нямам представа как мога да се предпазя. Да, благодаря. Повечето хора отказват да съобщат какво точно съдържат тези следи. Първо разбрахме, че има два вида. Едните са от обикновени самолети, други са друг вид. Как да разбереме кой вид е в момента? Много просто. Следите, за които говорим, са оставени от самолети и те не изчезват след самолета. Нормалната кондензационна следа на самолета изчезва до една минута след него. Всичко останало, което остава след това и се разстила по небосвода и то може да се види как се стича надолу, съдържа в себе си химикали. Това не е обикновено изпарение от самолети. Просто защото обикновеното изпарение, това са кристали, вода, които след няколко секунди на слънцето изчезват. Всичко, което остане след това, значи е някаква химия, значи е нещо различно от просто изпарението от ауспуха на самолета. Какво има вътре според вас? Евентуално може би. Теории има най-различни, че има тежки метали, че има вируси, бацили. Аз не мога да кажа какво има точно, както и никоя институция, защото това е тема, която не се обсъжда, не случайно. Все още сме на първо ниво, тотално отричане, вече така привключваме и на второ ниво, където започват да ни усмиват. Ще дойде и трето ниво, когато ще се борят яростно с нас и накрая ще спечелим. Но не мога да кажа с точно нищо. Това е... Добре, вас лично кое ви притеснява най-много като съставка? Може би мен би ме притеснявало радиация нещо. Не мога да кажа, защото не знам съставките. Притесняваме това, че аз виждам, че цялото небе е затъмнено и е гнусно сиво и сутрин, когато стана и видя тези оставени следи, това просто ме депресира и деня не ми е както трябва. Просто виждам, че нещо не е наред. Имам и детенце и непрекъснато мисля за това нещо, какво вдишва всеки един ден, когато го разхождат навънка. Внимаваме, гледаме небето всеки ден и по това си планираме дали да излеземе навънка или не. Значи, основната теория е, че това са частици тежки метали, алумини, бари, които правят атмосферата електропроводима, ионосферата, и щатите и други държави имат установки, с които предизвикват високочастотни магнитни импулси, които могат да насочват навсякъде по земното кълбо и където има вода и в земните недра, като удари, този импулс предизвиква земетресение.